Эй, всем салют, вы на канале Уродика. И сегодня мы начнем погружаться в восхитительный и загадочный мир Kingdom Come Deliverance. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Ну, что могу сказать? Вся история уже, в принципе, была сказана. А так, по существу, дата анонса этой игры была еще аж в 2014 году. В январе 2014. Представляете, сколько лет прошло? 4 года прошло на то, чтобы создать вот эту классную вещь. Вся история будет рассказана в самой игре. Могу сказать только одно, что события в игре начинаются в 1403 году. Ее действие происходит в конце средних веков, когда произошел Великий Западный раскол. А события, происходившие в Богемии, завершились гуситскими войнами. В принципе, вот все, что вам нужно знать. Вся история будет рассказана здесь, в самой игре. Ну, понеслась. God bless. Same to you. Today's a scorcher.
Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Mother. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Первое задание. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Мышкой нельзя выбирать. Хорошо. Блин, конечно, я баб ебу. Что ты за глупость спрашиваешь, мамка? I was with Bianca. We were, talking? Talking, were you? That's what you call it, is it? Stop it, Ma. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Так. Красноречие — это... Здесь будет очень интересная вещь, то что здесь, в принципе, можно не вступать ни с кем в битвы, а можно просто всех заболтать. Ну, я же был с Бланкой. Галина Бланка я был. I was with Bianca. Вопросы. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? All right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years Всё old. нормально. I know Я how. надевал... You've grown up in Учитель front of my школы. eyes. It's hard to get used to it. Ну ладно, спрошу про батю, сердится он на меня или нет. Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints Да pain нормально him. всё. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Почему Of course I'll здесь help его him. называют Индрой? Good. Хотя в переводе его зовут такое ощущение, что He always это says his Генри. knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Все, ладно, я побежал. Мне нужно много дел сделать. Так, все, давайте посмотрим на мир. Так, надо мышку почувствительнее поставить. Это что-то как-то... Параметры управления. Мышка, чувствительность. Прям чувствительно. Твердите. Да. Все, с остальным разберемся. Так. Мне нужно пожрать по-хорошему.
Нифига себе, что-то очень чувствительно сделал. Так. Параметры управления чувствительностью. Так, подтвердить. Да. Игра очень реалистичная, поэтому нужно постоянно здесь кушать, постоянно спать. Что-то у меня собака с ума сошла. Что? О, прикольно. Так, музяку нужно сделать потише. Это точно. И я так понял, что когда я подхожу к предметам... А, нет. Да он сам садился, я это чувствовал. Ладно. Надо набрать еды. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum supes... Управление. Что-то я еще не могу разобраться с мышкой, ну хорошо, ладно. Подтвердить, да. Так, понеслась, все. Убиваем, грабим, насилуем. I feel quite hungry. Это же игра про это ведь, да? Так, ну это что такое? Сумочки. А, я на У все время нажимаю. Что-то я тупанул. Встаем. Так, исследуем. О, сыр есть. Да елки-палки. А, даже так. О, это взаимодействие с предметами со всеми. Так. Что-то как-то не могу нормально мышку настроить. Ладно. Так, украсть все. О. Что значит украсть? Я как бы у себя это все забираю. Почему я это краду? Так. На какую кнопочку открывать? А, на букву Ш. Типа шмот. Рубаха. Рубаха есть. Красный платок есть. Старые сапоги есть. Ускочи есть. Оружие. Доспехи. Пища. Все. Так, нужно покушать. По-быстренькому. Так, как есть? Есть надо тоже О. И нужно... А, сытость. Сытость повышать тоже нужно, чтобы у тебя не было усталости. Так, 66. А здесь надо обязательно прожимать кнопочку. Пожал я. Ну. Все, сытость сейчас сделаю до соточки. И побежим дальше. Все, хорош. Что здесь еще есть? Ну, я хочу скрыть замок, но, скорее всего, у меня нет отмычек. Так, открыть, капуста. Почему украсть? Я возьму у себя из дома все. Что за глупые вопросы? Я беру, я жрать люблю. Почему мне говорят, что я краду что-то? Кукурузка. А, морковка. Так непривычно, то что нужно на кнопочки нажимать. Украсть. Ладно, я не краду из своего собственного дома. Ребят, я сам это на грядке выращивал. Какого хрена? Задание. Как открыть задание? Мне нужно пойти к бабе. Бабе. К бате. Мамка, привет. How are you, Henry? Ну, как бы только что виделись. Тебе помочь? Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine.
It's your father needs helping with that sword. Ладно, хорошо. Так, как открыть карту? Так, вот, наверное, на буковку А мы должны бежать, на АБ. Так, у нас что здесь интересного? Ладно, все, идем по основным веткам. А, бать, ты далеко. Бать, здорово. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Да я дрых, у меня пьянка была. Так, убеждение. Красноречие, потом средние века, так. Качество моей одежды и насколько хорошо выглядит в сочетании с вашей репутацией могут сильно повлиять на то, как люди вам отвечают. Потом мечи. Если вы выглядите опасным, люди будут бояться сталкиваться с вами и будут с большей готовностью давать вам рискованные задания. Главным образом на это влияет ваша сила и отпугивающий эффект от вашего оружия и снаряжения. Однако другие вещи, такие как остатки крови на вашей одежде, тоже принимаются в расчет. Иногда монетки. Иногда вы можете положиться на то, что деньги все скажут за вас. Вам всего лишь придется расстаться с убедительной суммой. Подкуп людей работает так же, как и Фу, блядь. Подкуп людей работает так же, как и покупки. Хорошо. В особых случаях вы можете попробовать использовать и иные навыки, и индра. Такие, как верховая езда. Лучше бы его Хенри назвали. Так, это что? Вы не можете с легкостью утихомирить матерого задиру. И неважно, насколько хорошо вы одеты. Типа, короче, если у меня статы с ним отличаются, то мне все равно звезда. Хорошо, ладно. Давай. У меня батя матерый задира. Давай извинимся, потому что я боюсь, что он мне даст люлей. Sorry, Father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. Hal, my boy, when are you going to get some sense? Да, я красавчик. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Генри и Бианка, ну а здесь какая-то... Я забыл, кого даже зовут уже. Так, хорошо. Дай мне, батя, меч. Кладенец. Купи мешок угля на рынке. Так, надо нажать Д, да? Д. Задание. Так, хорошо. Стилистика персонажа. Задание. Карта. Мне нужна карта. А, буковка N. А, нет, ни хрена не N. Так, где я? Вот здесь вот, да? Мне тут нужно, наверное... Так, пошлите крестовины. Окей, побежали. Здесь можно прыгать. Здоров, мужики. Как поживаете? Здорово. Ярослав. Ну, ладно. God be with you.
And with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Дождичек маленький начался. Классно. Классно. Красотища-то какая! Так, мне нужна мапа. Почему я не могу открыть мапу? Ладно. Дальше-то что? Где? Куда? А, ладно. Карта. Я здесь. Мне нужно что? Получить долг. Долг надо получить. Потом купить мешок угля. И пиво. Хорошо. Помчались. Сейчас бы коняху. Ну, коняха, иди сюда. С тобой можно взаимодействовать, коняха, а? Здоров, коняха. Эй, конь. Не хочет. Ладно. Блин, как карту открыть? Управление. Передвижение. Так. Бой. Карта. Как открыть карту? Открыть карту. Твердый знак. Или мягкий знак. Что это? Я буду надеяться, что это твердый знак. Ладно, я сейчас переставлю ее на вот на эту. Да, сохранить. Сохранить. Так, мне нужно вот сюда, сюда и сюда. Хорошо. А это что такое? Скалиться. О, я могу телепортироваться или что это? Так, это мой батя. Хорошо. Ох ты, нифига себе. Красиво. Красиво сделали. Так, мне нужно сейчас купить... Мне вот нужно сюда. Почапали. Вы можете найти сведения о заданиях в журнале ОУ, кроме этого они также отображаются на карте. И на компасе верхней части экрана. Скорее всего, это мягкий знак. Да, это мягкий знак, ладно. Буду юзать мягкий знак. Так, мне нужно пофигачиться с мужичком. А мужичок у нас вот здесь. Вот, мне нужно вперед. Куда? Сюда, наверное. Блин, сделай какую-нибудь мини-карту, я не знаю, как-то вот. Было бы удобней. Я, наверное, тоже жирно очень. Здорово. Ты? Ща я тебя зафигачу. Поговорить. God be with you, Kunesh. What do you want? Как бы здесь логичный ответ. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Ну, скорее всего, вот это. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you.
Наверное, я вот это выберу. Логично? Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Что, дурак, что ли? Так, что делать? Так, рубящий, колющий, пинок, захватить цель, снять захват, блок, поднять, держать оружие, защита. До хрена всего. Ладно, я постараюсь. Ща тебе. Как тебе? Ты ж... Я даже упасть не могу. Да, хорош. Меня пьянь сейчас убьет. Хорош тебе. Бать, а ну иди нахрен. Че, дурак какой-то. Ща. Ох, он еще ходит за мной. Так, курица. Куры. Сука. Получай. О. Что делать-то? Да отвали ты от меня. Блин, я не знаю, что делать. You had it coming, Я, you видимо, pup. отфигачили. And your old man can fuck off too. Be a bit more careful. Jesus, look where you're going. Понятно. Задание обновилось или что это сейчас было? А если я не заберу, то что? One beating wasn't enough for you? But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Ладно, как-нибудь потом. Тебе дам пизделей. Дождь все идет и идет. Так, мне сейчас нужно купить на рынке... Нет, мне нужно купить... Я не могу сделать и все. Мешок угля. Мешок угля. Вот это. Ну, давай говори. Good day. Понятно. Давай поторгуемся. Мне нужен уголь. Ну. А мешок это сколько? Так, у меня есть... Блин, а что делать-то? У меня 0. Класс. Давай так. И чего делать? Я что-то ничего не понял, что я сделал. Ну, хорошо. Так, у меня нет бабла. Все, я сдаюсь. Мне мало того, что нужно отфигачить мужика пьяного, которого я в жизни не отфигачу. Класс, я узнал, где купец. Хорошо. Но в итоге мне дали все звездюлей и... Понятно, надо идти к матери.
Ma? Ma! I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. Мать, у меня все лицо разбито. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Класс. Идем дальше фигачиться, да? Я, конечно, не против. А ну иди сюда. One beating wasn't enough for you? But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Не понял. One beating wasn't enough for you? But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Что-то я не понял. Слышь? Я, по-моему, отфигачил его. Да что-то он какой-то слабенький. You're lucky I'm in a good mood. Go on, vanish. If I see you again, I'll kill you. Yes. God bless you. Да, вали отсюда. А ну иди сюда. Так, ладно, мне нужен уголь. Так он мне бабло отдал или нет? Я так и не понял. Я что-то не погнал. У меня нет бабла. Так, мне нужен молоток и гвозди. Да мне насрать на какую территорию. Мне нужен молоток и гвозди. Пустоватенько. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Ну, хорошо. Ладно. Так, я не понял, где молоток и все остальное, ну... А или это вот это его дом? Не густо, не густо. Так, а меню задания? Управление. О! Нежданные гости. Ага. Купить мешок угля, купить пиваса. А, вот так даже. Урок боя, мешок угля и пиваса. Купить. Хорошо. Так, давай с тобой пообщаемся.
Нет, давайте что-нибудь продам лучше. Например, пищу, не? Продать. Я тебе продам морковки, давай. Ну или яблоко. Давайте я яблоко продам. Y. Я продам тебе все 17. А бабосик где мой? Заключить сделку. Заключить сделку. Что? Сколько у меня денежек? Мы только что торговались, нормально все. Мне нужно купить угля. Давай капусту продам. Так, рогалик не продам. Самому нужен. Продать. Проверить корзину. Заключить. Торговаться. Let's have a word about the price. Why not? Давай попробуем. Хорошо. Так, а как? А, больше, меньше. Хорошо. Это меньше, это больше. Давай вот двенашку. Are we agreed? I'd almost shake on that. Almost. А может ты пойдешь в жопу? Хорошо. Окей. Well, that's a decent price. Теперь мне нужно купить угля. Корзину. Сколько мне надо купить угля? 20 улю. Корзина. Торговаться. Торговаться. Алло. Я хочу торговаться. Че, не надо торговаться, что ли? Ты че, охренел, что ли? Хорошо, ладно. Все. Будем разбираться. Ну, короче, я понял. Я торговлей выполнил задание. Так, у меня осталось еще что? У меня осталось... Это что такое? Купец. Ага, хорошо. Урок боя на мечах и купить пивка. Пойдемте пофигачимся на мечах. Куда надо идти? Да, надо идти. Ребят, здорово. Опа, это что такое? You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, So are Matthew. such lords as What's going on here? Rosenberg. Deutsch is Even spouting the shit. Austrian Dukes Albrecht What? and Just Wilhelm listen and are you'll hear on for yourself. Sigismund's side. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you
talking like this. He would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. Ну, ребята, я думаю, What do you это say, Henry? не основное задание. But I was going to get ale for father and a few Если other я буду things. постоянно заостряться на We're finishing Saratzig's sword. не основное Come задание, я on. думаю, Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. Как пропустить? So, how? Эй, Are you чувак, with us? пропустить? Какой-нибудь лояльный ответ есть, чтобы не обижать их? Я думаю, что я буду выполнять только основные задания. Постараться понять. Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. That's disappointing. Still, we can manage without you. Let's go, lads. Honestly, hell. How could you possibly chance like this? Так, хорошо. Мне нужно... Jesus, look where you're going. So you changed Мне your mind нужно about coming подраться на мечах. Good. Очень много заданий. Я уже даже растерялся. Мне нужно... Возьми урок боя на мечах, купи пиво в корчме. Все. Все, мне больше ничего не нужно, ребят. Не предлагать мне даже ничего больше. Я здесь, а мне нужно наверх, да? И вас вот здесь. Вот по этой дороге побегу, и все будет нормально. Понятно. Удачи вам, ребят. Говном закидывайте. Меня ждут очень большие дела. Мне нужно завоевать страну. Мне реально нужна... ну, надо будет учиться ориентироваться по карте, наверху которой. Хорошо, попробуем. И они сразу убегают. Оп. Или ты сюда будешь. Hail to the hero! А, So you haven't changed your mind about learning the craft of... Сейчас поучимся. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Да, давай. Yes. All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Ощущение, что здесь... Да, здесь казнят людей. Ладно. XIV век как-никак. What is it? Не. Здорово. В загон идите. Что за хрень? Здесь, блин, жалко. Здесь
Очень реалистично. Я побегал и устал. So, can we get started? Да, я готов. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. По-моему, меня с кем-то спутал. У меня вообще ничего не научил. Good. Very All right. Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Блин. Так, все понял. Здесь нужно еще следить за... Fine. Тихо. Я задыхаюсь. All right. All right. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. Хорошо. You have to work. Мне нужен пивас. What is it? Так, хорошо, нам нужен певчанский, и уже можно к бате отправляться. Где пивнуха? О, пивнуха, да, пивнуха. И что делать? Я хочу пивка. Углежок. Углежок. Как пивас налить? Люди. Help. Я ничего не нарушаю, мне нужна пивас. Он. Женщина. Ой, это моя женщина. Henry, I'm glad you stopped by. Хенри, они меня называют Хенри. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Я буду настоящим кавалером и скажу, конечно же. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Ладно. The Deutsch is mouthing off again. Oh, don't talk to me about him. He's a good customer, but when it comes to politics, he's unbearable. The number of times I had to throw him and the others out so they wouldn't start brawling. Well, I'd say he's in exceptional form today. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Whoa, out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniak?
I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like Father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Так, хорошо, значит это можно сейваться. Интересно, нам еще может продать еще? Ну-ка, стой, стой. You look like something the cat dragged in. Очень мило. С ее стороны. Мне нужен штабс. Учебник по питью и алкоголизму. А, хорошо, я куплю учебник. Вот, мне нужен шнапс. Давай штучки 2. Что бы еще взять? 187 голды. Не-не-не, ребят, вы чё? 150. У меня всего лишь 3. Жирненько. Ладно, пойду бомжевать дальше. Так, нужно идти к бате. А батя у меня вон там. Батя, пивас остынет сейчас. Пивас остывает. Батя. Дыхай. Слабак. Батя пивас даже донести не может. Батя, пивас. Здорово. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. That's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. I expect you know something about it. Maybe. Maybe? Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe? And maybe those cronies of yours had something to do with it? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Oh, got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. What, so you think it's right to let traitors speak ill of the king?
Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, and not your fists. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? Так, хорошо. Нам нужны гвозди. Что с тобой делать-то, батя? Henry, are you all right? Закончу разговор, все. Так, мне нужны гвозди. Куда идти-то? Домой. Домой. Мамка, привет. Мне нужны гвозди. Все понапиздил. Где гвозди-то? Так, все пригодится. Тереза.
Поесть из котелка. Забавно, я буду неуклюжим. Так, Тереза. Здорово, Тереза. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Нормально. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Чак Норриса. A messenger. He was in a hurry.
What's happened? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry! What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No! You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Жесть какая-то. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to town, Merc! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moat! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Так, нужно найти лошадь. И у меня новая плюшечка. О, игра сохранена. Раз уж игра сохранена, тогда, ребят, спасибо большое за просмотр. Всем удачи, всем пока. Встретимся в следующей серии.